אנחנו לומדים פתיחה לחוכמת הקבלה. We're learning פתיחה לחוכמת הקבלה. אות למד'. Number 31. כאן אנחנו לומדים על התהליך שגורם Here we're learning about the process that causes ליציאת פרצוף אחד מפרצוף שני. the coming out of a partsuf from another partsuf. והעניין הוא And the idea is שאין לך פרצוף או איזה מדרגה שהיא, that there's no partsuf or spiritual level שלא יהיו לה בית אורות הנקראים אור מקיף ואור פנימי. that doesn't have the two lights of inner light and surrounding light. אור פנימי זה מה שאפשר לקבל, Inner light, or pnimi, is that which is able to receive in order to be pleasing to God. אור מקיף, מה שאי אפשר לקבל, אז הוא מקיף על המדרגה, And what is not able to be received is surrounding the partsuf from outside, or makif. ונבערם באדם קדמון בפרצוף גולגלתא. And we'll explain these in Adam Kadmon and the partsuf of Galgalta, פרצוף הראשון של אדם קדמון. which is the first partsuf of Adam Kadmon. כי האור מקיף של פרצוף הראשון דאדם קדמון, Because the surrounding light of the first partsuf of Adam Kadmon הוא סוד אור אין סוף ברוך הוא, is a secret of the light of Ein Sof Baruch Hu הממלא את כל המציאות. that fills all of reality. תמיד האור מקיף של המדרגה יבוא מהמדרגה הקודמת. The or makif, the surrounding light of a level, always comes from the level before it. אז מי המדרגה הקודמת שלפני פרצוף גולגלתא? So what level comes before the partsuf of Galgalta? מדרגת אין סוף, The level of Ein Sof, שהיא מחשבתו יתברך, היטיב לנבראיו, which is God's thought to give goodness to creation. אשר האור מאיר שם בכלים בצורה בלתי. The light shines there in the vessels in an unlimited way. אז זה נעשה אור מקיף לפרצוף גולגלתא. This becomes the or makif for the partsuf of Galgalta, אשר לאחר הצמצום האלף והמסך שנתקן במלכות, that after the Tzimtzum Aleph and the Masach that was said in the Malchut, נעשה זיווג דהכאה מאור האינסוף על המסך הזה. there's made a zivug da'aka'ah on the light of Ein Sof on this Masach, כי למדנו שאור האלוקות תמיד מאיר, because we learned that the divine light is always shining ואין בו הפסקה, and it never stops. אז לכן So הנאצל therefore, צריך לדחות אותו. the created being needs to deflect it. ועל ידי האור חוזר שהעלה המסך, And through the returning light that ascends from the Masach, חזר והמשיך אור העליון לעולם הצמצום, it returns and draws forth the light of Ein Sof to the realm of the Tzimtzum, כוונה לפרצוף גולגלתא שהוא מתנהל על פי חוקי הצמצום, meaning to the Partsuf of Galgalta, which is working according to the laws of the Tzimtzum, בבחינת 10 ספירות דראש, the aspect of the 10 sfirot of the head ו10 ספירות דגוף. and 10 sfirot of the body. כמו שלמדנו, Like we learned. למדנו באות י"ד, We learned in 14, אמנם המשכה זו שבפרצוף אדם קדמון, but this drawing forth in the Partsuf of Adam Kadmon, מאין סוף ברוך הוא, from Ein Sof Baruch Hu, אינה ממלאת את כל המציאות כמטרם הצמצום, does not fill all of reality like it did before the Tzimtzum, כמו שהיה באין סוף מצב בלתי מוגבל, like it was in Ein Sof in an unlimited way, אלא שכאן כן נבחן בראש וסוף, התחלה וסיום, but here there is a beginning and an end, הן מבחינת מלמעלה למטה מצד האור ישר, in the aspect from above to below, in the aspect of direct light, כי אורו נפסק על הנקודת העולם הזה, because the light stops on the point of this world, שהוא סוד מלכות המסיימת, which is a secret of the Malchut that ends, בסוד הכתוב ועמדו רגליו על הר הזיתים. in the secret of the verse that his feet are standing on the Mount of Olives. זאת אומרת, כאשר האור מתפשט מלמעלה למטה, This means that when the light is shining from above to below, אז הוא נפסק בנקודת העולם הזה שנקראת מקבל על מקבל, it stops at the point of this world, which is called receiving in order to receive. שם הוא לא מאיר. And there it doesn't shine. תסתכלו בסרטוט מספר 3, Look at drawing number 3. אז אנחנו רואים את ההתפשטות של פרצוף גולגלתא, We see the drawing forth of the Partsuf of Galgalta, ראש, תוך וסוף, head, middle, and end, ולמטה מהכל, סיום רגלין, and below everything, the end of the feet, מקום חלל הפנוי. the place of the vacated space. אז זה נקרא נקודת העולם הזה, אתם יכולים לכתוב This is called the point of this world.
שם במקום הזה של סיום רגלין, זה נקרא נקודה דעולם הזה. You can write at the point of where it says the end of the feet, Siyum Raglim, you can write Olam Hazeh, this world. וזה נקרא הר הזיתים. This is called the Mount of Olives. ועמדו רגליו על הר הזיתים, And his feet stand on the Mount of Olives. וכי יש לקדוש ברוך הוא רגליים, What? God has feet? אלא הרגליים הן מסיימות את המדרגה. But the feet are the end of the level. הכוונה שסיום המדרגה נעשה בהר הזיתים. It means that the level ends at Har HaZeitim, at the Mount of Olives. הר הזיתים בגשמיות נמצא על יד העיר העתיקה. The Mount of Olives in physical reality is found near the old city, על יד הר הבית, משקיף על הר הבית, near the Temple Mount. It looks over the Temple Mount, Yerushalayim. והוא בית קברות ענק. And it is a huge cemetery. כתוב שלעתיד לבוא, So it's written that in the future, בזמן שאת כל אור האלוק, the time that all the divine light will shine forth, עד הנקודה התחתונה, to the lowest point of all, ויתקן את כל הרצונות, and all the desires will be fixed, ואת כל המצבים הקשים, ואת כל הסבל, and all the hard states and all the suffering שבני אדם עוברים, that people go through, אז יהיה תחיית המתים. then there will be the resurrection. לכן נקברו שם רבים, Therefore there were so many that are buried there, שיש רמז שתחיית המתים, מבחינת הענף הגשמי, because there's a hint that the resurrection, its physical branch, תתחיל מקום ההוא. begins from this place. אז הוא אומר זה מצד מלמעלה למטה, So this is from the side from above to below. זה רואים בסרטוט שלו, We see it in drawing 13, 10 ספירות לאור, and the 10 horizontal spherot. והן מבחינת מבפנים, זה 10 ספירות לרוחב. We have the 10 vertical spherot and the 10 horizontal spherot. כמו שיש 10 ספירות ממעלה למטה, כתר חוכמה בינה תפארת ומלכות, The way that we have 10 spherot from above to below, Keter, Chochmah, Bina, Tiferet, and Malchut, והמלכות מסיימת את האק מלמטה, and the Malchut ends the level from below. שהיא הרצון לקבל הגדול. It's the big desire to receive. כן, יש 10 ספירות, כתר חוכמה בינה תפארת ומלכות, We also have 10 spherot, Keter, Chochmah, Bina, Tiferet, and Malchut, מבפנים לחוץ, from within to without, המכונים מוחה, that are called עצמות, גידין. the inner essence, the bones, the sinews, the flesh, and the skin. מה המשמעות שלהם? What's the כי meaning? כל הספירות נכללות אלו מאלו. Because all the spherot are included one within the other. אז יוצא שבכתר עצמו יש כתר חוכמה בינה תפארת. So within Keter itself, we have Keter, Chochmah, Bina, Tiferet, and Malchut. וחוכמה, And also in Chochmah, כל ספירה. in every sphere. אז הספירות האלו נקראות לרוחב. So these מדוע? spherot are called the horizontal spherot, כי כולם באותה קומה. because they're all on the same level. כל 10 ספירות שבכתר, כולם בקומת כתר. All the 10 spherot of Keter are on the level of Keter. לכן הם לרוחב. Therefore, they're ולא horizontal, זה למטה מזה. not one above the other. לרמז על זה שמדברים על 10 ספירות לרוחב, אז קוראים לזה מוח העצמות, גידים, בשר ועור. To hint on this, we're talking about 10 spherot of horizontal, so they're called by the names, the inner essence, the bones, the sinews, the flesh, and the skin. כי בכל מקום בגוף האדם יש את 5 השכבות הללו, Because in every place in the body of a person, we have these 5 levels, מבפנים החוצה. from within to without. המוח שבעצמות הוא הפנימי ביותר, מסביב לו העצמות, The inner essence of the bones is the innermost, and then the bones surrounding it. אחר כך הגידים, Afterwards, we have the sinews. Afterwards, the flesh. והעוטף את כולם מבחוץ, And then wrapping everything from the outside, we have the skin, שהוא המלכות של 10 ספירות. which is the malchut of the 10 horizontal spherot. אז הוא רוצה לומר שכמו שב10 ספירות לאורך המלכות מסיימת, So he wants to tell us that the same way that the 10 spherot of length, the malchut ends them. את המדרגה, כי היא הרצון לקבל הגדול, It ends a level because it's the big desire to receive, שאסור לו שהוא יקבל, אלא צריך לדחות את האור. that it's forbidden to receive and needs to deflect the light. אז אותו דבר, גם ב10 ספירות לרוחב, So the same thing with the 10 horizontal spherot. גם ב10 ספירות לרוחב, Also in the 10 horizontal spherot, גם המלכות שלהם מסיימת their malchut את ends המדרגה. the level. אשר האור, שהוא סוד המלכות, The skin, which is the secret of the malchut, ends the level from the outside. לפרצוף גולגלת גם סיום למטה וגם סיום
בצדדים שלו, So the Partsuf Golgotha has its end below and also on its sides. נבחן פרצוף אק כלפי אינסוף ברוך הוא הממלא את כל המציאות. So the Partsuf of Adam Kadmon in relation to Ein Sof, which fills all of reality, רק כמו קו דק בלבד. is considered only a thin line. כי פרצוף האור מסיים אותו, מגביל אותו סביב סביב מבחוץ. כמו בגשמיות שהאור שהוא על גוף האדם הוא מסיים אותו. So the way that the skin of a person is ending the person, so the Partsuf is limited on all sides. כל הגוף מוגבל ותחום בתוך האור. Our whole body is limited within the skin, ואינו יכול להתרחב למלא כל החלל ונשאר. and it can't expand past the area to which it's constricted. קו דק עומד באמצעו של החלל. So also the thin line is within the vacated space, כמו שיש בלוגו שלנו, בספרים מבחוץ, like it has in the logo on our books. שרואים עיגול, We see a יש שם circle קו דק. with a thin line, מלפני הצמצום, כל העיגול הזה היה מלא אור. because before the Tzimtzum, the whole circle is filled with light, עכשיו רק קו דק. but now only a thin line. מה זה הקו דק הזה? What's this thin line? תשובה. והנה שיעור האור שנתקבל באק. So the answer is that now we see the measure of the light that's in the Dam Kadmon, דהיינו קו הדק, meaning the thin line, נקרא אור פנימי. is called inner light, זה מה שהכלי יכול לקבל המנש. what the vessel is able to receive in order to give. וכל ההפרש הגדול הזה, שבין האור פנימי שבאדם קדמון, And all the difference between this inner light of Adam Kadmon ובין אור אינסוף ברוך הוא שמטרם הצמצום, and the Or Ein Sof, the light of Ein Sof that was before the Tzimtzum, נקרא אור מקיף. is called the Or Makif, the נדבר surrounding light. מבחינת המשל, And we're talking in the way of the example, ההפרש הגדול הזה שבין האור פנימי שבאק, that the difference between the inner light of Adam Kadmon, 10%, which is 10%, ובין אור אינסוף ברוך הוא שמטרם הצמצום, and the light of Ein Sof that was before the Tzimtzum, 100%, which is 100%, נקרא אור מקיף שהוא 90%. it's called the surrounding light, which is 90%, כי הוא נשאר בבחינת אור מקיף, because it remains as the aspect of surrounding light, סביב פרצוף אדם קדמון, שהוא פרצוף גולגל. of Partsuf Adam Kadmon, which is the Partsuf of Golgotha. לא יכול להתלבש בפנימיות הפרצוף, מפני שהמלכות לא יכולה לקבל אותו, להשפיע. Because that light cannot be received by the Malchut in order to give. הכלים של האור חוזר של המלכות לא מסוגלים להלביש את האור הזה. The vessels of the Malchut are not able to receive this light, לכן הוא בחוץ. and therefore remains outside and shines from outside. שאלות? יש שאלות? בבקשה. Other questions? אות למ"ב. Number 32. ונתבהר היטב סוד האור מקיף דאדם קדמון, So we'll clarify the surrounding light of Adam Kadmon, שלגודלו אין קץ ותחתית. that its size is beyond measure, זאת אומרת, זה ממש כמעט כל אור אינסוף. meaning it's almost all the light of Ein Sof. אור מקיף עצום. It's a tremendous surrounding light. אז ככה גם אנחנו צריכים לדעת בחיים שלנו. So also we need to realize in our lives, יש את ההרגשות שאנחנו מרגישים בפניות, we have the feelings that we feel within ourselves, ויש את האור מקיף שמבחוץ. and there's a surrounding light that's outside. בפשטות אפשר לחלק את זה כך. So simply we can divide like this. אור פנימי הוא הידיעה, מה Inner שאנחנו light is what we know, יודעים, מה שאנחנו מרגישים, what מה we שאנחנו feel, מבינים. what we understand, האור מקיף הוא האמונה. and the surrounding light is emunah, is belief. זאת אומרת, האמונה גם אומר רבנו בעל הסולם היא בלתי מוגבלת. This means that belief, Baal Sulam says, is something unlimited. אז אדם על ידי אמונה So a person, through belief, יכול להתקשר עם הבורא can, באופן בלתי can מוגבל, attach to God in an unlimited way, בהארה עצומה. with a tremendous illumination. זה לא בתוך הכלים, Not within the זה person's מחוץ vessels, לכלים. but outside the vessels. כי כל המושג של אמונה, משמעותו Because the whole concept of emunah, of belief, חוץ לכלים. is outside of the vessels. אמונה היא למעלה מהשכל, Emunah, belief, is beyond our understanding, בכלים. so it's outside the vessels. עכשיו הוא בא ואומר הערה. Now the Baal Sulam comes and says, He'ara, illumination. אין הכוונה שאין סוף ברוך הוא הממלא את כל המציאות, Doesn't mean that Ein Sof Baruch Hu, that's filling all of reality,
הוא עצמו בבחינת אור מקיף לק. that it itself is the surrounding light of Adam Kadmon, כלומר 100%. meaning the 100%. אלא הכוונה הוא But the intention is שבעת שנעשה זיווג דאקה על המלכות דראש אדם קדמון, that the moment that there's made the zivug da'akah on the malchut of Adam Kadmon, in the malchut of the head of Adam Kadmon, על המלכות דראש דגולגתה, and the head of Galgalta, אשר אין סוף היכה בה המסך אשר שם. that when Ein Sof is hitting on the Masach here, זאת אומרת שהתפשט שם 100% של אור האלוקות להיטיב לנברא. it means that there draws forth there 100% of God's light that wants to give goodness to creation, רוצה להיטיב לנברא, אז הוא מכה. wants to give goodness to creation, so it's hitting. מדוע הוא צריך להכות? כי Why? התחתון לא רוצה לקבל. Why does it have to hit there? Because the lower one doesn't want to receive. אז הוא רוצה לבטל את המסך של התחתון. So it wants to nullify the Masach that the lower one is making. פירושו שרצה להתלבש בבחינה ד' דעה, Meaning it wants to become clothed in the fourth aspect of Adam Kadmon, כמו מטרם הצמצום, like it did before the העליון Tzimtzum, היה ממלא את כל מציאות הכלים, אפילו את הבחינה ד', when the light was filling all the reality of the vessels, even the fourth aspect. והחזירו לאחוריו, המסך לא מקבל אותו. But the Masach doesn't accept the light and returns it, לא רוצה. doesn't want it. למה הוא לא רוצה? לא רוצה להיפרד מהשם יתברך. Why it doesn't want the light? Because it doesn't want to become separated from God, לקבל על מנת לקבל. by receiving in order to receive. שבאמת האור חוזר הזה, That in reality, this returning light, שיצא על ידי החזרת האור לאחור, which is a result of the returning of the light back, deflecting the light, נעשה גם כן בחינת כלים להלבשת האור העליון. becomes also an aspect of vessels to receive the light, כמו שלמדנו באות י"ד, like we learned in number 14, שיש את הפעולה הפשוטה של החזרת האור, that there's a simple action of returning the light, שזה נקרא אור חוזר הנדחה, which is called the returning light that is deflected, אבל כתוצאה מהפעולה but as a הזאת, result of this action, מתגלה אור חדש שנקרא אור חוזר becomes המלביש, revealed a new light that is called the returning light that clothes, שהוא הרצון להשפיע של התחתון. which is the desire to give from below to above. מתגלה אהבה בין התחתון לעליון, Becomes revealed love from below to above. בתוך האהבה הזאת, And within this love, הוא יכול לקבל 10% מהאלוקות. there's an ability to receive 10% of the light. אמנם יש הפרש גדול מאוד בין קבלת הבחינה ד' שמטרם הצמצום ובין קבלת האור חוזר שלאחר הצמצום. But there's a great difference between the receiving of the light before the Tzimtzum and the receiving of the light by the returning light after the Tzimtzum. שהרי אמרנו שהאור חוזר לא ילביש על הבחינת קו דק Because we said that the returning light is only clothing a thin line בראש וסוף. of head מה זה and אומר? end, תכנון וביצוע just planning והגבלה. and putting into action and making limitation. אם אפשר לקבל בלי שום סוף, If it's possible to receive without any end, אז לא צריך ראש. then we don't need a head. לא צריך לתכנן כלום. We don't need to plan anything. רק איפה שיש סוף, אז יש גם ראש. It's only where there's an end that we also have the head. כי אם הנברא לא מוכן לקבל את תועלת עצמו, Because if the created being is not willing to receive for its own self-benefit, אז ממילא הוא חייב לגלות בחינת ראש, so then it needs to reveal an aspect of head כי צריך לתכנן. because it needs to plan. אשר כל זה פעל המסך, So all this the Masach is enacting בסיבת הכאתו על אור האל. by hitting the upper light, הנה זה השיעור שנדחה מאדם קדמון, and the measure that's returned in the Partzuf of Adam Kadmon בסיבת המסך. because of the Masach כלומר, כל אותו השיעור שאור העליון מאין סוף ברוך הוא רצה להתלבש בבחינה ד', is all the measure of the light that Ein Sof wants to clothe within the fourth aspect, לולא המסך שעיכב עליו, הוא except for יצא, the Masach that's stopping it. הוא הנעשה לאור מקיף This becomes the surrounding light מסביב אדם קדמון. around the Partzuf of זה Adam 90%. Kadmon. והטעם הוא, And the reason is, מה השאלה? אם הוא אומר והטעם הוא, what's the question? יש He כאן איזה says, שאלה, the reason מה is, so השאלה? there needs to be a question here. השאלה היא מה פירוש שהוא נעשה לאור מקיף The question is, what does it mean that it becomes surrounding light מסביב אדם קדמון? around Adam Kadmon? תגיד פשוט, אם התחתון Say לא רוצה simply, לקבל if the אותו, lower one doesn't want to receive, אז הוא נעלם. so it goes away. אין אור. There's no light.
למה אתה לא אומר שאין אור? Why don't we just say there's no light? אתה אומר שיש אור, But we say there is light, והאור הזה הוא מקיף, but this light is surrounding מסביב לפרצוף גולגולתה. outside of the Partsuf of Golgotha. What does this mean? זה מה שהוא רוצה להסביר. That's what the Baal Salam wants to explain now. כי אין שינוי והיעדר ברוחני. And this is because there's no limitation in spirituality. וכיוון שאור אין סוף נמשך לאדם קדמון, And since the light of Ein Sof is drawn forth to Adam Kadmon, התלבש בבחינה ד', to become clothed in the fourth aspect, אם אנחנו אומרים שהשם יתברך הגדול, הגיבור והנורא, so if we say that God wants to give pleasure to creation והוא רוצה להתלבש בכלי, and wants to become clothed in the vessel, הרי זה צריך להתקיים כן. so then it needs to happen. זה חייב להתקיים. האם יכול להיות שרצון של הבורא לא יתקיים? Can it be that the desire of God won't happen? לא יכול להיות. Can't be. לכן, So therefore, אף על פי שאתה עיכב עליו המסך even though the Masach is stopping the light והחזירו לאחורה, and returning it back, עם כל זה, אין זה סותר להמשכת אין סוף חשב. even so, this doesn't contradict the shining of the light of Ein Sof, God forbid. למרות כאילו שמצד העיניים שלנו, Even though from the side of our perspective, אנחנו רואים שזה כן סותר. we see that it does contradict. כי העליון רוצה שהתחתון יקבל את האור, Because above wants below to receive the light, התחתון דוחה את האור. and the below deflects the light. זה אומר זה לא סותר. He says it doesn't אלא contradict, אדרבה, but even more, מקיים אותו. it sustains it. זה שהאור העליון לא נכנס בתוך הכלי, That the upper light is not going into the vessel, והוא עומד מבחוץ, and is זה standing מקיים outside. את רצון הבורא להיטיב לנברא. is causing God's desire to give goodness to creation to be sustained. איך זה מקיים? How? תשובה. The answer is רק באופן אחר, only in a different way, בצורה אחרת. לא בצורה הישירה. not in a direct way, שהתחתון יקבל את האור העליון בתוך הכלים של האור חוזר שלו. not that the below will receive the light directly, באופן אחר. but in a מה זה different way. אופן אחר? What's the different way? והיינו על ידי ריבוי זיווגים, Meaning through all the zivugim, בהי העולמות אדם קדמון, in the 5 realms of Adam Kadmon, פעילות בריאה יצירה עשייה, in Atzilut, B'riyah, Yetzirah, and Asiyah, עד לגמר התיקון, שתהיה הבחינה ד' until the final rectification of the fourth aspect, מתוקנת על ידיהם בכל שלמות. they'll be fixed in all of its completeness. ואז אין סוף יתלבש בקבץ. And then Ein Sof will be clothed in the vessel. אז הוא אומר, יש שני צורות לקבל את האור. He says there's 2 ways of receiving the light. צורה אחת זה בבת אחת. One way is all at כמו באין once, סוף. like it was in Ein Sof. באין סוף מקבלים את כל האור בבת אחת. In Ein Sof, all the light was received all at once. צורה השנייה זה כמו בעולמות, The second way is like in the spiritual realms, בקו הדק. through לא the thin מקבלים line, בבת אחת. not all at once. עוד פרוטה ועוד פרוטה ועוד פרוטה. One small bit, one small bit, another small bit. פרוטה לפרוטה מצטרפת לחשבון. Lots of small coins add up to a great wealth. זאת אומרת, האור מקיף הזה, This means that the surrounding light הוא עומד מבחוץ. is אבל הוא standing פועל outside, פעולה. הוא מאיר מבחוץ, but it's acting, it's shining from outside, וגורם לתחתון להיכנס לתהליכים and causing the below to enter into processes שהוא יהיה מוכרח לעשות פעולות בכדי לקבל את שאר האור. to make it necessary for below to make processes that will allow it to be able to receive the light, עוד פרוטה ועוד פרוטה ועוד. a little bit at a time. מזכיר לי סיפור ששמעתי Reminds me of a story I heard. הרב מרדכי קלר, Rav Mordechai Klar תלמיד של בעל הסולם, was a student of the Bala Sulam וגם תלמיד של מורי ורבי זצ"ל. and also a student of my Rebbe. אז הוא קיבל מבעל הסולם, He received from the Bala Sulam לקח מהרבי זצ"ל את התפקיד, את המשימה, להפיץ את ספר הזוהר הקדוש the job of disseminating the Zohar בכל עם ישראל. to all of Am Yisrael. עכשיו, אנחנו מדברים על זמנים שלפני 70 שנה, Now we're speaking about 70 years ago, 60 שנה, 60 years ago. שאתם יודעים, אז לא היה חברות של שליחויות, But שיטה you know we didn't have like shipping companies וכאלה,
בקושי אוטובוסים הם. There were hardly buses. בקושי. אוטובוסים לפני 60 שנה. The buses of 60 years לא ago. היה שום נוחות, הכל היה בעבודה קשה. Not comfortable, it was hard. והוא היה נוסע בכל הארץ. So he would travel to all the country. בכל יד הוא החזיק סט של הזוהר. And in each hand he'd have a set of the Zohar. ביד ימין 21 כרכים. In one arm 24 volumes. ביד שמאל 21 In כרכים. the other arm 24 על הגב volumes. היה לו עוד 21 In the כרכים. back he had another 24 כך הוא היה volumes. נוסע. And that's how he'd travel. הוא היה עולה לאוטובוס, תחנה מרכזית. He'd go on the bus from the bus station. הנהג שאל אותו לאיפה אתה רוצה? The driver would ask where he wants. אמר לו לא משנה. He'd say, doesn't matter. לא משנה. צפון, דרום. North, south. הוא הגיע למושבים, He'd לכפרים, get to the Moshavim, to the little villages, באר שבע, to Beersheba, איפה שהאוטובוס לקח אותו. wherever the bus would go. אז פעם אחד מסופר So one time it's told שהיה איזה אחד שלקח